The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the program. My name is Edgar Matthew Karahanga. Today is the 12th of December 2023. Yeah, 2023. Thank you so much for tuning in to yet another exciting, insightful, and educative show. This is the Mighty Drive show that happens every Monday to Friday, starting from 8 to 10 a.m. We're always here with you, trying to tell you the things that are happening in some parts of the world, in some parts of Uganda that you may not be at. So thank you so much for tuning in. Remember, we're streaming live at the Alternative Uganda at Digitalk TV. Feel free to just drop in your comments, any message, any question, any query, and we shall be able to read them subsequently as we continue with the show. Today morning, I am privileged to be joined by Mr. Vianney Vianney. Will be joining me today, Vianney Ngoma. He is the political commissar, former chief political commissar for the Fronasa group they are in. So Vianney Ngoma is going to be joining me in just a few minutes from now, and we are going to be talking about the increasing or the unceasing wealth generation schemes in Uganda. Have these schemes achieved some of the objectives that they set out to achieve, or are we politicking as we have always done as a country? So we're going to be delving into that conversation, looking at all the wealth generation schemes that we have been through. We're talking about Bonaba Gagawale. We're talking about Operation Wealth Creation. We're talking about parish development model that many people are now using therein. So we shall be delving into that particular conversation and what is the challenge, and maybe how can we address this particular challenge. Before we delve into that conversation, allow me just first celebrate someone's birthday. Today we are celebrating Lillian Mumbeja Luwede's birthday. Happy birthday, Luwede Lillian Mumbeja. She works with us right here at Digitalk TV. Happy birthday as you add on a new age. May you blossom, may you shine, may you enjoy your new age, and of course may God continue blessing you. And thank you for serving Digitalk. You've been here for more than 2 years. It's 3 years from the inception up to now. Lillian has been with us, so congratulations, happy birthday, and enjoy the rest of the day. Okay, now tugendeko mawulire agagenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Tutandikireko wano wennyini. Ngenda kutandikira ku muliro gwakutte ekizimbe kya City House olunaku lw'eggulo.
olunaku lw'eggulo ku makya ekizimbe ekyo ekiri wakati w'ekibuga era nga kino kye housing office za DP olunaku lw'eggulo kyakutta omuliro kyannaku nnyo ebintu by'abantu ebiri mu millions ne millions byafiiridde mu mbeera eyo yennyini. In fact mulimu n'omuntu omu naye obulamu yabulese oba yafiiridde mu njegendo. So poliisi tennabakakasa bulungi guno omuliro gwavudde ku kigwe nnyini oba kyennyini naye okunoonyereza kwatandise dda olunaku lw'eggulo. So yagega amawulire si malungi tegalisa nakabululu naye abantu omuntu omu yafiiridde mu kizimbe ekyo ate ebintu by'abantu ebiri mu millions and millions of shillings nabyo byafiiridde mu mbeera eyo. Poliisi yamaze dde okukola buli kimu kyeyadde esobola. Twagala okwebaza n'abantu bonna abakoze buli kimu kye badde basobola okuba nga batangira omuliro guno okuba nga guspreadinga eri ebitundu ebyenjawulo oba n'ebizimbe ebyenjawulo. So mu mbeera eyo n'abantu abagezezaako okuba nga bakozesa amazzi okuguzikiza n'abagezezaako okuba nga bayamba bannaabwe okuva waggulu abadde stranded, twagala okuba nga tubeebaza ku lwa omulimu ogwo gwe mwakoze, omulimu gwabadde musufu nnyo ddala. Nga tuvuddeko akaawo tugendeko ku story eya Ghetto Kids. Aba Ghetto Kids no wano group y'abaana okuva wano mu Uganda abakoze buli kimu kye basobola okuba nga abaflaginga flag ya Uganda waggulu nnyo. Olunaku lw'eggulo era beeyongedde okuba nga balaga amaanyi gaabwe lwa performance mu kibuga ekya Marrakesh mu ggwanga erya Morocco mu CAF Awards ez'omwaka 2023. Zino awards ezicelebratinga abasambi abasinze okuba nga bakyanga omupiira ku continent ya Africa. Era olunaku lw'eggulo nga bali mu kibuga ekya Marrakesh mu Morocco bamaze dde okuba nga bajaguza abantu abasinze okuba nga basamba omupiira season eno oba omwaka guno ogwa 2023. Mu abo Victor Osimhen ye yawangudde ekyomusambi eyasinze ow'omupiira omwami eyasinze omusambi w'omupiira omwami eyasinze yabadde Victor Osimhen okuva mu ttiimu ya Napoli n'eggwanga erya Nigeria. Ate omukyala eyawangudde yabadde omukyala Ashowola. Omukyala ono ng'azannyira mu ttiimu ya FC Barcelona ate era nga naye ava mu ggwanga eryo erya Nigeria. Bano nno beeyongedde okuba nga babajjukira era bagenze mu byafaayo okuba nga be bawangudde ekikopo ekyomusambi eyasinze okuba nga asamba omupiira ku lukalu lwa Africa mu mwaka gwa 2023. So mu mbeera eno aba Ghetto Kids bagenze wali ne basobola okuba nga baperforminga era ekintu kyabadde kirungi nnyo. Bazinye wamu n'omuyimbi ava mu ggwanga I think erya Congo bamuyita Danju mu mbeera eyo era baperformingidde abantu ab'enjawulo ababadde ku mukolo ogwo. Ku bantu kwabaddeko akulembera ekitongole kya CAF omwami Patrice Motsepe ono nga ye president wa CAF. Mwabaddemu abasajja nga ba Samuel Eto'o, mwabaddeyo abasajja nga ba Solomon Kalu, bonna babaddeyo awo nga bagezaako okuba nga bajjaguza omupiira ogwa African continent. So congratulations eri abawangudde bonna naye ate of course special congratulations to the Ghetto Kids abeeyongedde okuba nga baflaginga Uganda waggulu nnyo ddala. Olunaku olwaleero Premier League ye Uganda naye egenda kuba ekomawo temugisubwa. Tugenda kuba nga tulaba Kitalanga ezanya ttiimu ya Express. Mupiira guno munene nnyo ate mulungi nnyo. Twogerera nga Kitale eri mu kifo kya 4 ate nga bano abasajja aba Express bali mu kifo kya 8. Bagenda kubeera wali e Masindi ku kisaawe ekya Kitara. Katubagalize emirembe, katubagalize success omupiira guno kugenda kuba nga gunyumira nnyo abalabi kwa zino ttiimu zonna, ttiimu nnene ate ttiimu zaagadde okuba nga ziraga amaanyi gaabwe. Era olunaku olwaleero era wali wansi w'ebitaala ku kisaawe kya MTN Philip Omondi Stadium. Tugenda kuba nga tulaba ttiimu ya KCCA ng'ezanya ttiimu ya Bright Stars. Gujja kutunyumira nnyo era temugusubwa nnyo. Kugenda beera yakawungeezi under the lights. Tujja kubeerayo okuba nga tuwitnessinga KCCA eno. KCCA omupiira gwe basembeyo zanya ogamba ku byeggulo ndowooza zaali 2 namba wali ku kisaawe kyekakyeka era baavaayo ne loss okuva mu game eyo gye bazanya n'Embarra mu mbeera eyo. So byakyannaku nnyo naye katubasabire nti KCCA ekomewo to winning ways era tulabe nga olunaku olwaleero akawungeezi basobola okuba nga beekolerawo ekyamaanyi. Tuveeko kaawo tugendeko mu kino ekibiina ndowooza story gye ngenda osembyayo ekibiina ekya Uganda Muslim Lawyers Association nga kyasazeewo okuba nga kitwala
Uganda Muslim Supreme Council mu mateeka ne omwami Ramadan Mubajje ono nno y'omu ku bakulembeze ba Uganda Muslim Supreme Council. Bano nno balina emisango mingi gye bagenda okuba nga bamuggulako oba nga babaggulawo mu mbeera. In fact baatutte ne businessman yennyini eyagula property ezo eza Uganda Muslim Supreme Council mu kooti. Bano nno nga bayita mu mwogezi waabwe oba omu ku ba lawyers baabwe omwami Council Nalukoola bayogedde ebigambo bingi. Njagala nsooka mbibazanyiremukko wano muwulire ensonga eyo tumale tukomewo. Of December 2023, Uganda Muslim Lawyers Association has dragged Uganda Muslim Supreme Council, Sheikh Shaban Ramadan Mubaje, Alhaji Mugalu Ramadan, the former Secretary General of Uganda Muslim Supreme Council, and Mr. Justice Chabahwa in Court of Law here, Civil Division. We are challenging the transaction between Uganda Muslim Supreme Council and Justice Chabahwa. The same was tainted with illegalities, fraud, syndicate, among others. And the Uganda Muslim Lawyers Association is seeking to have it declared null and void. And indeed, there are a number of issues to be resolved by court. Evidence shall be adduced in that regard. Okay, thank you so much. Gegamole gembadde nago olunaku olwaleero muzikirize tugende tuwumulemu we tukomawo. Tugenda kujja n'omwami Vianney Ngoma, ono nno yali chief political commissar w'ekibiina ekyo ekya Fronasa. Tugenda kuba tunyumyamu naye paka ku ssaawa 4 ez'akalasa mayanzi. Let's go for a short commercial break. We'll be right back. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies.
What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulikeyo mukuwumulamu okwo mukyali ku The Mighty Drive Show dakika ziri 29 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Muzikirize nyanize omukyala Farida Bikobere ono nno ng'akola naffe wano ku Digital TV, mukyala munnamawulire musomesa ate olunaku olwaliro wali tunyumyemu naye paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Farida, you're welcome. Thank you. Good morning. Good morning, Edgar. Are you okay? Very okay. That's good. Ochimbuza ngolinga nti kulabikidde okubeera nga atali okay. Twashimanyira nti how are you? I'm fine. Yeah, I'm okay. Answer. Sometimes you're not even okay. And sometimes when you realize, even if you say I am not fine, the person will help you rather say I'm exactly. fine. That's also another one. Naye njagala okubalamusaako abatukeereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Farida Bikobere gemanya ganga. It is a Tuesday, ennaku z'omwezi 12 tuli mu December 2024 gwe mwaka tegumalako. We are only counting days. Olunaku lwa leero we are going to be examining the government poverty eradication programs zeze eteekawo since 1996. Tulina entandikwa, tulina emyoga, youth livelihood program, tulina women bintu bingi nnyo mpaka leero we tuli ku parish development model. Olowooza ebintu ebyo bikoze, why are they failing? Kubanga bagamba nti Uganda ni 68% to living hand to mouth. 68% of the total population. Tunoonya kakulya olwaleero, hand to mouth, kokola kolya, kokola tukolya. Naye nga the government has been intentional about it. They want to okubanga bakendeeza obwavu mu nsi yaffe Uganda. Why are these programs failing? Eno yensonga lwaki tulina omugenyi waffe olunaku lwaleero agenda kubanga munnange atuwa ensonga lwaki, because he has seen this government come into power. He has seen it grow ku myaka kati ogenda myaka ana nga agiraba, the performances, the challenges, byonna agenda kubanga ate abitogamba. Njagala okukubiriza nnyo gwatalina twegattako, tuli live ku Facebook, osobola okubanga ate ogendayo n'otufuna bulungi nnyo ku The Alternative Uganda oba Digital TV, ojja kubanga ate munnange otufuna. We engaging in the discussion mu comment section by commenting, asking questions, okuwa suggestions zo olowooza what is not kiki ekiremesezza okula
olaba nga ate zino government eradication, poverty eradication programs zigaana ate okukola. Our quote of the day is, if you are going to walk in front, you lead. If you are going to walk behind, you follow. If you are going to stand there, you leave the way. Abalani batambula. A very good morning. Good morning. Go on, Zijja Wakotsenzo. If you're going to lead, you have to be in the front. If you're going to follow, you have to be in the back. Yes. If you're going to become a problem, you're just standing there. Toka. Exactly. Nyalize omwami Ngoma Vianney sigwe mulundi okusosenga jja wano tubadde naye emirundi mingi kuba twatandikira paka sawa zino kiba kirungi nnyo okubanga abagenyi baffe tukyali nabo. That means maybe we are doing something good or something that is decent. Mr. Vianney Ngoma. I'm trying to follow. Yes, thank you so, thank you so much for honoring our invitation. Yes, thanks for inviting me and honoring me to exchange some views, though minimal, not wider, to the public. Okay, how has your 2023 been? Generally, you as a human being, as a person, and when you look at Uganda, where are we going? 2023, December, we finish this year. What do we have to celebrate, and what do we have to talk about as a country? Celebrations is a syndrome of European hegemony to keep us in their armpit. We shouldn't celebrate. We have to view, have we achieved the target as per our manifestos, as per our targets, as per our delivery, not celebrations. The celebrations will drag us away and astray to Xmas, the festive seasons. And what the festive season, they are not practical. What have you harvested? If you are celebrating the Christ who led the revolution in their sense, and it was so successful, and you are feasting with it, that is not a festive season. That's how you always brief us, that this is a festive season. What the New Year's, New Year's are not of our make. We are behind those who formed the calendar. We are not at our calendar. We have to form our own economic, social, political calendar of our own, so that we can lead our own business, as we may view it like that, or else our own targets and horizons of what we want to achieve and form Uganda. The problem now, of which I say that we should not celebrate, if it is a climate of Uganda, with our leader of government business, to go and fetch it in Dubai. Here we don't understand our climate. We need to understand it with a delegation of the whole swarm of ministers, leaders of the public, to be advised by the Arabs who may not even know our climate. I think climate and its impacts, it's a global issue, so having a lot of people share ideas about that same issue is very important. They don't understand the climate. You go to the rejuvenation where they say the rejuvenation. They are only guessing the science and the geopolitical of the sense of the global climate. Because themselves they failed to know where the global starts and where it ends. They ended by calling it global. Global means circular. Yes. Their circumnavigations were circular. They are all rounding in one position. They failed even to hit the target and no. And so they ended up calling it the global. We are going to bring failures of their science, where they failed the science of the global. They don't know where they position it. And their campus are circular, rotating in one place, which they call circumnavigation. That's what we are going to look for. We need to position our own science here. Okay. But my question to you is, as a country, with all of that you're talking, you've even hinted on some of the things. But as the things we're doing, do you think we even have a direction? Because you also hinted that we have targets and goals we set. Do we even have these goals? Because it does not look like this country is at a trajectory for somewhere. It looks like
it's just problems coming and us addressing that problem, but the disease stays there. It feels like Uganda is not going in the right direction. When you are not competent and yourself, you don't have a sense of direction in believing in yourself, you are a failure. You mean we're not competent? Yes. If you think that a leader of government business will have to go and be advised by the Arabs in our history, in our books here, in the library, they only know how to come with their horses in Africa to look for rhinoceros horns, ivory. That's what they know. They don't know climate. And they don't know the global sense of economic settings. I think because those guys, the Arabs, we are referring to, live in a desert, I think they know something about it. Like why is it? They don't know. When you have in the creation and in the science of nature, which we call materialism, matter and carbon are not desertificated. When you are in a desert, it is an indicator that you failed to keep science and you heated with it and you are in conflict with it. So the desert comes as a result of you dragging and hinting the science of the world. That is because we don't have a soil called desert or sand. No, it is a result of you failing to manage the science of the earth. That's why, because the desert, the sand has no any sense of any maintaining, let it be plant. You can't plant them there. Yes. And even humanity. While the first form up of the earth was not desertification. Kankazeko mu Luganda eddungu lyajja olwa activities zaabwe ze baakola ez'abo ba Arabs ez'abo abantu abali mu in the ancient books of science, their land was more fertile than us. When you go in the belief of the Islam and the Christianity, the Bible and the Quran, their land, the promised land means it was a land which was able to be with every plant and every creature on us. And even they were not even using their brain to plant or even to domesticate cows and whatever. They could just pick them at their own land and utilize them and harness them for their well-being, either economical, social, and political. But now, they are only with a weed called oil, fuel, which causes cancer. But it has transformed them. It has made them wealthy people. We can't actually, wait to be it has transformed by supported our the oil. economy. I think it's the same thing that is going to happen here. When you talk in paper money, they may be. I am not sure whether they are wealth. But when you go into the science of living, they are very, very poor. Somebody who can live on kept food for hours and hours and years, which is fermented, which is decayed. But because of the coldness, you can't taste the decayness of the meat which they store in your fridge. That is not, even it is a curse before the living. Depending on rotten beans kept in fridges, and you call that gentleman or woman wealth or well-off. I am not sure. Okay, Mr. Ngoma, my question then is, do you have a leadership problem? Do you think the problems that Uganda is facing are based on the problem of leadership crisis that we have? Do you think our leaders are the ones that are incompetent, as you have been suggesting? And do you think it's time we chase these guys out? The leadership goes with three components.
but for us we view it on top. When you don't have the sense of understanding yourself, but you only copy by being taught to behave so, to think so, you are not a leader. A leader is management and science of mobilizing and put together on solid understanding without causing conflicts. Now leadership of ours here, it can cause conflicts in practice. You create your own philosophy that may influence. You want to influence. It goes by influence. It doesn't go by the being and the study and the wishes of the public, so that the public can initiate ideas. You join with them. You don't be an obstacle with their ideas, and then you move on smoothly without conflicting. The problem now in leadership, why it is problematic, when you go to elective leadership, it is so chaotic. Because when you go to electoral commission, they are calling that this is an oppositional political party. A political party is only registered to oppose. It is not registered to construct. It is not registered to mobilize people, to discipline. It is only fed up with whatever is a political party is there or not there, or not knowing how many political parties will be registered, but for opposition. That's why you see we have a problem, not only political, of registration. When you are going to registrate, it is a house of ideas sorting out what will benefit the public. But now we have the opposition side, proposition side, the independent side, which means everybody wants to show that his has passed. Isn't that what whether it is meaningful, whether it will benefit the public, who he represents or she represents, no problem. But that's the the business multi-party is opposition. dispensation we are in. Dispensation. Yeah, this multi-party that we introduced. So it should be parties for construction, like other countries, Farmers Party, Federation of Labour Workers, Party. Labour Party, but not oppositional party with pressure. We have pressure group. You find a political party with the pressure groups involved inside, infiltrating it. When you are infiltrated with pressure groups, that party cannot deliver because it moves with the pressure. That's what hits the today's program, which was introduced by this lady, that since '86, we have been forming programs for poverty eradication. But disadvantages, I will not call them failures, disadvantages arose more than advantages, which you call achievements. That's the problem with pressure. You come in with pressure. You don't form a program for the public. You form it so. So it's not an idea-led kind of, it's more of to react to a problem. But isn't that where we have been reached, like the situation has pushed the people to that extent, that the only thing on the agenda is how to change government, because now the time for spreading values and ideologies, it feels like they are irrelevant at such a time. I don't race for the change. You race for alternative. When you go for the change, the other one will resist. When it goes on the resistance space, you will conflict. You will need power to rival. It should be an alternative leadership with an alternative ideology. That this one has read like this, therefore let's have an alternative. The alternative, you failed to use the better word in parliament, you called it term limit. When it came by that word, they viewed it as if we want to throw them aside and bring a new person. So but is that too bad? Is that too bad? Throwing may be viewed negative, but when it comes by alternative,
like Tanzania, how they behave, it is an alternative leadership. It is not that so and so has offended or has led badly. We don't want him in the system. It is only by pace of alternative. But if you have led badly, we don't want you. Why do we have to? But then even this person who you are saying that you should design an alternative, someone who sees the opposition or what you call the alternative as enemies, as sometimes pigs, as misguides, people who misleaders. So how don't we have to address this human being who is seeing his opposition or his other alternatives as enemies? Isn't that a problem with that individual, though? It is a problem, but what we have to do is one. We need to connect. This leadership in place disconnected the leaders and the owners of this nation. Now, when you go to every political party, they have what they call delegates conference, the SEC, central agencies, which determines, which thinks they know better than the format of the Ugandans. Yeah. This connection is very bad. You see, the ruling party now, you can't be on caucus, NRM caucus, when you are not a member of parliament. That means you have disconnected million Ugandans from their own affairs to maybe 200 people to think for them. You can't be a member of NEC when you are not a member of parliament. True. So those who formed it, it began as a popular resistance. Popular means it was with all people. Though educated, though not, all of them forming their own. After reaching in governance, you take it away from them by few people to think about them. This is what is causing oppositional, propositional, and others saying that, let me form up my own party. And those forming up their own parties were once key players here. That's why we shall not get alternative. The behavior are similar. When you see my comrade Mjisamuntu is more of NRM, whether the design of the party is different, nothing. Comrade Besige, he was a national political commissar of NRM, the right formation. The first NRC, he was a member. The foundation of all those is a party. So therefore, going to FDC, it will be that formation and faction. This is why they are also splitting there. The behaviors are the same here. To think for others, we must form a parallel body which constitutes all Ugandans. Those Ugandans to be mandated to monitor and view and bring reports on how we serve them. Not us to determine that we have served you most. Okay. That is not allowed. You are counterposing them on the head and the feet. In simple terms, we need a committee to review the performance. Yes. Of us, not us reviewing ourselves. Not leaders to be the masters of the owner. You find another DC. The problem in Uganda now, RDC is that organ must be sacked out. RDC is thinking for everybody in a district. Exactly. As if his house. Yes. They think there are some words which I hear, my constituents, my district. You won't enter my district. Everybody thinks that a district is his property or her property. How did you reach that point? Because there is that impunity in everybody. Everyone is a king somewhere. You find the one in parliament is the king of the parliament. The one in executive is the king of the executive. The RDC is the king. The Giso at the Gombola is also another king. So how did we get there?
Getting there is not creating laws. The first is registration, which is rotten. They are on the laws which can have them get the platform to infringe on others. They are not forming laws that will benefit Ugandans. That's why you see they don't allow it to go to parliament. Where they sit there, it is also heaven. I don't know, because with heaven they promise us to go there while dead. You can't go to. You are the one who elected them to represent you, but when you reach at parliament, you are not allowed to go there. The police will have to arrest you and charge you in case you are astray. So you have to be hanged in the public gallery, which is not a public gallery. If it is a public, I should also respond on what you are discussing on the order paper, but you are not allowed. You are just what? You are supposed to be there as a picture hanged in a sitting room, and they think you are satisfied. One time, I disagreed with the member of parliament in a committee of legal and parliamentary affairs, when I was requesting them that in case there is a bill, they allow every Ugandan, though knows English or not, to come. Then Honorable Chetero responded to me that for us, we go there to the constituency, we consult them in our own language, then we bring their views to parliament. I said, no, that is a lie. Because with them, they have separated people and split them. They have camps. Those who doesn't belong in the camp of that MP, they will not be consulted. Attend. Yeah, those they want to. They don't attend that meeting. Their view won't matter. But for them, they think that they have covered everybody. This is why you have reached there by your question. We are going by those who praise us. We hate those who are criticizing us. We are not stomaching, even allowing criticism. Yeah. We should allow open criticism and be free with it, and allow people, because there is no way how you will force somebody to think as you want, to behave as you want, to agree every day, whichever you command. That is there. The disagreements, heresy ones, we should know that disagreement is a heresy way of sorting out what is wrong and creating what is good. But for us, we know that it is a hatred. You see it as an attack. When someone criticizes you, they hate you. Yes, which is not, is guiding. It is by guiding you. Because I may think that I studied. But there is positive and negative criticism. No, there is no negative. Most of the criticism you get is negative. No, what you call negative, it is a caution. For us, we call it a caution and a warning. But so because you don't want it, you call it negative. Negative criticism. It is a warning. That lady in the camera may operate it badly. When I'm an expert, I say, no, you have to operate like this. But for us in our behavior, because we want to be like demigods, somebody is not criticized, not guided. We want to be worshipped. But do you think and we have adopted demagoguery behaviors. Why is it that a representative of the public is supposed to be called honorable? Those are titles to create a way of thinking that you are like a demagogue. But do you think the people you're talking about can change? Do you think they can change? Your Excellency, how? But do you think they can change these demigods you're talking about? Do you think they can change? Do you think they are at that point where we can advise and they can change? Let me show you the example. In the bush, because this government led two revolutions. The one came from Tanzania to here, another one from Luwero to here. Women participated, but they are not first ladies. Those even who died in Luwero, they are not first ladies here. They are last. A first lady must be a wife to the president. Of the president. Yes. Why?
So who should First Lady be before we go? All of them Ugandans who participated and those who wished us well, they are First Ladies. Let's go for a That break. is a target. Mr. Ngoma, let's go for a break. We're going to start from there. Ladies and gentlemen, I'm still with Mr. Vianney Ngoma, former Chief Political Commissar for Fronasa. And of course, we're touching based on the current situation in Uganda. But in the next hour, we're going to be looking at the main topic of discussion, which is the poverty eradication schemes that this government has had over time. Have they been impactful? Has there been political will to make sure people, fight poverty and leave poverty? Is it intentional? Are there indicators? What is the problem? And of course, what are some of the solutions that you can address to address that particular challenge? My name is Edgar. I'm still with Farida and Mr. Vianney Ngoma. Let's go for a short commercial break. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Welcome back from that short commercial break. Tuchali ku Digital TV dakiika 2 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Eno nno yessaawa yaffe ey'okubiri ate yeesimbirayo ddala. Tukyalina omwami Vianney Ngoma, sorry. Ono naava mu Fronasa wali former chief political commissar wa Fronasa. Era twali tukyayogera ku nsonga nyingi y'eggwanga aliraba atya naddala nga y'omu ku abaami abaalwanirira eggwanga aliraba atya lirazeewa ate direction ki gye tutwala naye njagala tutandika emboozi yaffe essaawa eno ey'okubiri tutunulire enkola y'okumalawo obwavu mu Uganda. Lwaki ekyali mu kubanga erimu challenges here and there, tusobola tukikola tutya naye nga tetunaba na kutuuka eyo. Mr. Ngoma, ekisookera ddala obwavu buno lwaki tukyali baavu up to today? Like we are still living foot to mouth, we are still having people who are poor who live on less than $1 a day. Abantu bali bubi ate these days it's even too worse. Olowooza buno obwavu chichi, are we just because we are black, we are Africans, we are meant to be poor, or it's intentional? Because there are some people who say nti okutukiipingira mu bwavu kagenderere ng'omukadde akogga. Okay, tusooka kutegeera obwavu kyeki. Obwavu kitegeeza obutategeera, obutamanya biki by'oyina okukozesa n'ova mu bwavu. Kati ffe lwa butamanya ekyo tuddukira bweru ne tufuuka abayaaya abajengerezi. Kati bano abazungu batujerega nnyo. Agenda kukola ebweru bamuyita migrant worker. Yes. Migrant worker kitegeeza ki? Omuntu kudduka wano n'addukira ebweru ntanoonya ssente. Ebweru teziriiyo. Ekyatuleetera ffe butabeera na ssente n'okubeera abaavu butamaintaininga ssente zaffe ne zibeera na value. Bw'oba olina ssente zitalina value tezirina kye kikugasa ate tolina ky'ozikolamu, zanguwa kuggwako ate n'otafunamu ky'ofuna ate n'okuzitereka tosobola because cost eba ezisinga nnyo n'ezikuba ne zigwawo. Kati omuntu adduka ebweru singa zenkana ezawano n'ezebweru teri yandigenzeeyo because ebweru ze bakusasula ziri beyond 100. Kate wano bakusasula 1,000. Ekizikuba butamanya. Kati twagenda ne tuddukira mu kusoma okutatuyamba kumanya wawe tuli kiki kye tulina okukozesa biki ebituyamba. Kati nga ebyobusuubuzi bye tusoma mu university zino ze bayita BCom tusoma mateeka tetusoma resources zetulina okukozesa. Ffe tusoma mateeka gye bayita mercantile law. Kati omuntu bw'ogenda on mercantile law kati tojja kutegeera biki by'olina okukozesa kuva ewuwo awaka n'otransforminga ate ne budget zaffe ze tukola ez'aba member of parliament ne minister of finance nfu nnyo wezifiira we wano. Kati bw'oba obudgetinga in dollars ate dollar ekuli mu maaso 378 oba olidinga ekinnya oli mu kinnya you have already lost 3,000 and something plus money on one ceiling. And now you are budgeting using that one. That budgetary which you will come out with, it comes with a deficit and a negative loophole which is ahead. And even kyakozesa entegeera ey'ekizungu enfu balina ekigambo kyabwe kye bayita enyingiza eya buli muntu bo bagibalira mu dollars. Kati mu dollars oba omukubye ekinnya kya 3,000 mu 7 ezo zimusaze. Kati omutandikidde awo n'olowooza afunye aba tafunye oba omututte mu kufiirwa. Ffe bye tubala byonna bya kufiirwa tetubala zaffe. Kati kyova olaba bano abaddugavu baffe abaabala ssente zitali modern nga zino ze mwayita kawari shares ebyamuwaricha because bazikungaanya bukungaanya teziriimu ki zonna magoba ate zonna capital kiringa kati ofominze Kampala Capital City Authority ku ssente z'abagwira
sente ezo ojja zigula tozirina. Buying bakuseera bakugamba buying bweziti selling bweziti kati fe tuba tugula bali batuguza mukutuguza basooka ne batukiitinga buli nusu emu 1378 ate be basalawo fe mu katale ak'ebyobugagga ak'ebyentegeera sente tetuliimu bali be bategeera oba oliawo ng'oyita mu street za Kampala ng'olaba omuntu asangula kipande nti dola yeeyongedde eyongerera wa eduuka ya dola kweyeyongerera ku stock exchange katale ka ebyensimbi stock exchange ekyo kigambo kati kiteeke mu lulimi lwaffe wano who stocks for us? How can you lead the money which you don't stock where you are not a broker? A stock exchange goes with brokers, stock brokers. So the brokers are the European who came here and changed the language. By the time they were using to cheat us by resources, now they are cheating us by paper money. Stock exchange, where is that stock? In which warehouse? And for them, they don't have money. What they are cheating us far from, for them they don't use money and they don't work to get money. They create a message amounting money and wire it by digital. Then that message, for you to get to exchange, you have to give them money. And they accrue it by interest abnormally there. Awo muntu weyebuuliza lwaki budget yaffe tugiteeka mu dollars lwaki tetubudgetinga mu shillings ezaffe. Tuli basabiriza kati bw'oba olaba wali teri muntu asobola kugamba nti nja kukunga abaana Uganda tukole tuzimbe ensi yaffe yatugamba nti bwe tuyise eteeka lino tetujja kufuna buyambi nakati ekyatutte abakulu baffe e Dubai sikugamba nti bo benyini tebamanyi okukola wano kira ebyobutonde nebitereera banoonya buyambi banoonya sente lastly nga badressinga abantu ku mitimbagano gyamwe gino babadde banoonya buyambi kusabiriza ate obuyambi buli tebuliiwo fa abazibawo esente ezo zola tuzibawa ne bamala ne bazituwola batuwaako katono ate ne batujja mu sente ezisingayo kankuwa ekyokulabirako kati kino kye bayita visa ne air ticket ebyo si byaffe byabagwira ebyo ebipapula bye bayita visa n'ebipapula bye bayita air ticket baleeta bipapula ffe tubawa sente kati ne batubba kati ekipapula ekyenkana inchi emu n'okigula miliyoni ate mirundi 3 because bw'oba air ticket osasula eno nodamu n'osasula eno ate visa wali obasasula mu dollars waliwo endala ze bakugamba nti zino zisasula mu shilling eyawa kati ne bakuba emirundi egi kati twekuumira mu zaala waliwo gye bayita zaala ffe tetugenda bano abagenda mu nkungaana ez'ebweru tebagendayo kupigaana biri nze njagala tufune abakulembeze abaresistingira ddala ne bwe baagala batutte tuveewo turesistingire ddala hegemoni eyo ey'ekizungu n'enkola yaabwe tugigaanire ddala era tetuddamu na kulinnya nnyonyi kugenda waabwe nabo tebajja wano tusobola kukolesa obwongo bwaffe ne tubeerawo wano Uganda kyangu kyangu okubeera wano naye ate okuzimba obugagga mu Uganda ate kyo si kyangu ndowooza owulidde nti wali abaana abagenda eri omwaka gumu 2 ng'azimbye obugagga akomawo wano ateekawo goloofa myaka 2 agenze Europe naye gwe wano Uganda onaakola how many times you get 50 million goloofa sebugagga goloofa ereeta bulwadde yes materials zetukozesa zezireeta bino kyova olaba in 70s Amini ono omulaba ye yakola directorate of water yali directorate of water kyokka kati bwe twatandika zino etawuni ze twakopa mu Bagwira because olina kucontaininga kazambi n'okuŋŋaanya n'ebibeera bingi so now fe abategeevu nnyo okusinga Amini
tuyina gye bayita water and sewerage amazzi agali wamu na kazambi mu biseera ebyo amazzi ag'ekidiba wano mukubo ng'oganywa tofa tegaliimu bulwadde byonna ebyo ekibikoze kyekyo ate kuzimba gurofa si bugaga gurofa eringa ekimuli eri awo terina bugaga bwezimba ffe mu nsoma eyaffe entono obugaga buli mu bintu bimeka bisatu ettaka n'okubeera n'okutegeera ate n'okutransforminga ne bivaamu ebibala ate ekisingirayo ddala ebirala n'obwoba tobiina ttaka n'oba ogenda mu bazungu bo bakugamba ngu the primary prerequisite factor era bateekako n'ekigambo factor of production bw'oba toyina production tobeera na bugaga is land and which land they don't have. Yes. Fe abagaga kusinga bali kyokka ekikyatulemeseza entegeera y'okumanya ebyabali byebirungi byebitekinologico byebyomutindo ne tuddukira eri okutulemereddwa okwapreciate ebyaffe ate weewu kati ogenda kusaba buyambi mwabanoonyereza njagala munkolere investigative journalism muleete ku lutimbe lwaffe luno n'empapula endala n'entimba endala tutegeere bano abavudde e Dubai bakozeseza sente meka lwaki okozesa sente nyingi nti ogenda kunoonya entono bali bo batuwa meka zino ze bakozeseza nga bagenda tezitukolera bw'ozigulamu emiti oteekamu $5 million, $6 by the way okugenda e Dubai okola kati zino bwe bazigula emiti wano tetwetaaga science munene just kuzaawo entobazi kuzaawo emiti abantu ne tubawanula mu lusozi science gye mwajerega ey'abakadde baffe baali bakutiisa nti olusozi lwa misambwe togendayo bo ekigendererwa kyabwe to preserve and protect kati ffe ne twefuula abamanyi ennyo ne tuziwalampa kati kyekituleetera nti ennyumba embuyaga egikubye ate mu science eya primary nze neewuunya n'osoma nnyo n'otategeera owa primary n'ategeera okusinga yamanyi nti omuti windbreaker kyokka owa university tagumanyi yazimba mu windbreakers n'azimalako oba akimanyi naye tafaayo kati embuyaga bwebakuba ne mukaaba wano kati tuli baswavu nnyo okusanga tulina na program mu gavumenti mu prime minister's office mu disaster ebintu bibeerawo disaster wano teriiwo bw'okuuma butonde disaster ezo ziri mu bazungu abayonoona obutonde bebalina cyclonic storms because tezirina we zeewogomya nze nkuwadde ekyokulabirako owa primary 3 ategeera nti omuti windbreaker gwe togumanya ogusaanyizaawo otaddeko ennyumba ejja kgenda kati laba physical planners mu Kampala wano amataba gajja gatya kati nago twagagula ne tugasoopinga mu motoka ne tugaleeta agataaliwo mu 1970 nkuba teyatonyanga ey'ennaku ezo yatonya wiiki namba mwezi mulamba nga tekya kyokka abantu tebatwalibwa ki kati imagine singa etonyedde ennaku 3 nga tetekya Kampala wane flooding ate tukola mataba gatu I'm telling you because it just rains for 2 hours noli okulabanga buli wamu flooding kyekituleetera ebyo so tuddeyo Uganda tugikuume nga bwe yali ate bano ababeera ekyaleeta obuzibu abazungu baatulekera ebintu ebitukuba eyo ensonga mbadde ngiteekamu then break netutwala kati bw'oleeta nga bwe tuli wano tutandise ekintu kyaffe tukireese kati n'otandika okukikubamu ebituli ono first family ono first son gwe tojja kwogera baba bakuwandye kati ebyo byandisigaziza bali historical kyova olaba America yakuuma bulungi
kulembeze bwabwe n'ebibuuzo by'obadde ombuuza tebisobola kubeerayo bwe balina okukulaba ne bakusunsula bananyini kintu bo basigala bweru tebakola bupakasi kyokka wano olaba tulina abakulu nga General Kayindo Otafiire tasaanidde kukola bupakasi obwo bwa minisita obwo mu gavumenti gyaleeta tobeera mpakasi bw'obeera mpakasi can you inspect yourself? Can you inspect that this work has been done well? Kati ffe abaabireeta bino tetulina kukola mulimu gwonna tulina kubeera n'olukiiko olulaba kye twaluubirira kitambula nga bwe twali omupakasi waffe akikoze tulina okubeera n'olukiiko yandibadde bagiyita historical council nga tutudde ffe kalabalaba kusunsula mwabaleeta gavumenti kati abo bonna Kayindo Otafiire General Sale naffe Museveni bwe tuba tutudde ebbali wali bwe ne tuteekako nga president ennaku bbiri bw'okola kye tutaagala oba abantu ne bakomplainingako tukujjako ne tulaba nti abantu baffe endagaano gye twakola yali ki bituukiridde manifesto yaffe egamba ki ono mpakasi waffe akikoze kyokka bw'ogendamu n'obyonoona ani anaabeera regulated kankuwa ekyokulabirako wano we tuli tulinawo DPC DPC yazze kutukwata yankubye kati anaavunaana kati ye DPC alina kusigala yeeri abavubuka be ne bajja wano ne bakola mistake ne tumuloopera n'abavunaana kyokka kati kyebitulemera ne IGP in fact na accountability kyolaba comrade Kiyihura byamulema IGP yagenda kukwata abantu IGP yali mu operation za kifeesi IGP yatuuseewo no bo ensobi bwekolebwa ate tunaaloopawa so gurupu yange yonna teyina kukola bupakasi balina kutuula eri ku komite commission oba babeere bakalabalaba bakuleete public service commission ate n'okuleeta abantu tetusaanidde kuleeta bw'omuleeta mujja kuba muyina endagaano zammwe ez'enkukutu because mmanyiganyi mwe mukiyita nti connected omuntu ali connected naye tasoboka abeera kati ffe tetulina okuleeta muntu yenna tono tumuwadde buno ffe tulina okusigaza power eregulatinga kati bakutaddeko RDC ogenze mukuba amataka ebbaluwa tulagire poliisi egyekujjeko ohanding over ku mulala oba ekifo kisigale kikalu akuddiridde actinge then office of the president. I think that is the problem. Lwachi ba RDCs ba misbehaving is because they are just appointed and osanga balina tayina mujjako accountable to one person. Ali accountable. Tayina mujjako kati RDC teri amujjako. Okujjako ga president alagidde. Kati amusangewa. President ogenda okumufuna n'omuloopera kikutwalira bank. Ate RDC ali connected. Oyina okubiyisa mu secretary. Bw'aba abba n'awaako secretary of the president ekyo kiwandiiko tekijja kuyitawo. Bw'aba ategeeragana nnyo bulungi ne PPS tekijja kuyitawo. Bw'aba ategeeragana bulungi ne state house controller ojja kusemba. Ajja kusigala akusekera nti waliwo pye wafunyeeyo ki. Ne weebuuza yategedde atya nti naloopye. So kyekituleetedde ekibuuzo ky'omubuuziza wali mu luzungu nti buzibu ki mu by'obukulembeze lwaki ebintu tebitereera. So when you lead by virtue tebitereera byongera kwonooneka. Ate n'ekirala abantu baffe tubayigiriza okutya. Abantu bwe babeera mu mativu ne bagamba tetuli bamativu. Deka kukowasinga kikkirize omanye nti oli muweereza w'abantu ofeeko oba kiveeko kyokka si kugamba olaba abazungu baatuyigiriza culture bo ewaabwe tebagikozesa baagireka wano kati bwenjogera nta bino si bituufu bo omukunziramu nga bakitereeza banziramu na poliisi kyova olaba kati n'abaana mawulire nze nagenda ku mitimbagano awo kyokka ebitongole byammwe bino
nono akulira bya human rights mukuru Sempala nze natekinga Avudde nengendayo ku office ye nemukyalira Human Rights Commission eyaba journalists nemusaba ekintu eki kyokka tekikolebwanga njagala mukirwaneko kyekinatereeza omulimu gwaffe guno journalism si yammwe abagisoma yaffe ffenna because kati ndi mukwogererako nze nabikola bino kati namusaba nti muleme kulwana mweka mufuneyo bali abawagizi b'ebyamawulire tebakola mu byamawulire bwe muba muyomba bwe muba mukola olunaku nabo bajje babeegateko bwe mugenda okukisobola kyokka bwe mulwana mweka ng'abannamawulire tekijja kutereera ate tulina okufuba nnyo tulabe nti nga bwe ntudde wano mu studio buli kyenjogera tebanvunaana omunnamawulire bw'aba alidinga byamawulire teri kumuvunaana musango kyova olaba kati abantu abangi balowooza ffe tuli basiru tetutegeera tetulowooza MPs be balina amagezi be bategeera bo kye bayamba okwogera n'aleeta ensonga n'agiteeka ku mmeeza bo bayekolera akateeka kaabwe ke bayita parliamentary immunity ye bw'ayimirira mu parliament kaabe mukulu ani ayimirira n'agamba gwe mukulu olunaku bwe ruti wakola bwoti kikyamu kyokka ffe wano bwe twogererawo wano nga tetunafuluma kabangalizi bazatusazeeko kyova olaba n'abantu baffe teboogera ne tumanya oba puroguramu zino zonsobedde zabayamba oba tezabayamba because bw'anaagamba Paris Development Model Paris chief yazirya bajja mukwata enkeera kyova olaba zifeyiringa byebibuuzo bye mubadde mumbuuza tezifeyiringa ntimbi zifeyiringa lwa nsonga amateeka ge tukozesa wano tegakkiriza nannyini kintu ekyo aiza kukikubamu ebituli nti application gye mukozesa nfu oba ffe twagala kino ate n'ekirala leka kuleeta puroguramu n'ogifuula ey'abapakasi ba gavumenti katubuuza abannayuganda population enyingi basiru abakozi bano abaasoma abali mu mirimu gya ofiisi be bagezi kati bw'okwata Paris Development Model n'ofuna account n'ogiteekako abatuuze bamupaalisha abatalina mulimu gwonna tebasobola kuziwithdrawinga ne bazikozesa kati ono owa Paris chief na ba chairperson LC1 2 3 what ne basigaza ogwanampala ogwakalabalaba kyetaagisa kukola secretariat nedda kati bakola secretariat eya Paris Development Model ne baleeta doctors abo basoma kulya sente ye bana babikulira wali office lyawo ku workers house abo bo ba doctors professors abo wali obalabyeko mu bantu nga barambula balabe Paris Development Model ekoleetya minister wa local government oyo yechangira ku mbaga when there is ffe tuziyita mbaga alinda lukiiko olunene ku district weyechangira mugende mugagawale lwampaka nalabako omukungu omu ng'agamba bwe mba temwagala gagawala ffe tujja bagagawaza lwampaka ekyo simanyi oba siyoleki naye Ngoma oba olaba zino enkola z'emyoga z'entandikwa zipashitibomodel nga tuzogeddeko bonna bagagawale practical ku life y'abannayuganda ko kati nga PDM batwadde miliyoni 10 buli muluka omuluka ogumu waliwo omuluka ogulimu abantu 3,000 naye waliwo n'omuluka ogulimu abantu 12,000 so I don't know how practical is bine ebintu byetukola oba tuli copyinga mu bazungu ne tupestinga opestizinga bw'oyogedde tebiri practical lwa nsonga emu buli kintu kyonna mu economics it goes by economical design and designing agyotininzeemu erungamya ebyensawo y'abannayuganda oba kunoonya emirimu kati wano tulina problem mu Uganda employment efuuse problem the one who designs a government program for poverty alleviation designs it for a ball rolling to himself or herself to get unemployment to be the sole controller and cheats most abantu mbaweereza ezo zombuulidde kyokka atuula ku secretariat
oyinza kusanga bamusasula miliyoni 15 oba 3 buli mwezi. Ate olukiiko bwe rutuula rugende ruweereze bano aba Paris tebalina buyinza buweereza president report. Kati bano aba secretariat ya Paris Development Model be batuula ne president ne cabinet ne bagiweereza report. Olutuula lwabwe olumu $1 trillion ze bakozesa nti bagenze kubuulira kuwa report president. Nga bino byolaba nti Human Rights Commission esenguse egenze mu parliament kuwayo reporter yayo oba Equal Opportunities Commission oba ki bw'ogenda kubasaba nti mwakozesa meka ku printing ebipapula ebyo bye bayita report osanga billions and billions. Kati bino esente enyingi zifiira mu mikolo. Waliwo emikolo gye tulina okugobawo bwe tuba twagala kugagawaza abantu baffe. Kankulaga omukolo ogututwalira sente wano ezitadda. Katugambe nze nfudde bajja kutunula ya contribute aba kino historical biki hero batuwa medali nyine medali ena. Kati bajja gamba tumuhereze state burial. State burial abewange tebajja kulyako. Kyokka mu budget ya government ojja kusanga nti bakozesa billions. Nze era nalangirira na wano njagala nkirangire nze bwe nfa saagala state burial. Bwe mba siina abanga abanziika bandeke envunde naawe. Ezo esente bagende bazireke mu nsawo y'eggwanga. Bwe mala okuziikibwa bajje basituke bagende ku district gyenzaalibwa. Abeewange tebabayita bajja kwefuula baana kigwanyizi zaffe taata waffe. Bayite abatuuze bonna bagambe nti okubeera nga mujjukira Matovu ono tukole ki. Bwe baba bagamba ssomero balizimbe. Kati essomero eryo bw'olizimba teribeeramu nankanyi nti liina alibanja. Kati essomero eryo lijja kuyamba n'obwogamba buli asomeramu asasule 2,000 zikola. Kyokka bw'ogamba private entity azimbe essomero ajja kulizimba alimalirize n'amabanja. Kyova olaba kati tulina problem etaaliwo edda nti bebe class etalina mugaso kakadde. Esanga ino omugaso baby class. Ino omugaso. Okay, teguli worth 1 million for now. Bw'okiteeka mu nsimbi z'oteekamu teyina mugaso. University osasula 1.2. Ne baby class 1 million. University toyina kusasula zino sente ze twonoonera mu ebyo kulinnya ennyonyi kugenda bweru bwe tuzijjako. Leka nkubuuza Amini mumujerega nti yali teyasoma. University ya Amini bw'ofuna chance n'ogenda mu tertiary institution bwe muziyita mmwe olaba ffe tetwasoma. Kati mu tertiary institution yonna mu Uganda nga muzadde wo talina kyakuwa ebe na transport ekutwala ku ssomero eryo olindirira radio announcement n'ogende wa DC bano be muyita RDC mu biseera ebyo baali babayita DC. N'akuwa transport n'akuwa zoolya na government n'ekuwa n'akasaala. Nabyo byalinga ebyabasawo bye muyita internship mu biseera ebyo. Kati nga omuzadde afuba kujja wano n'akutuusa erevo. Ate nabwo mu busente butono Wali tertiary government yekulabirira. Byonna n'omufaraso gw'osulako nabiki byonna neka upkeep. Byonna neka upkeep ne bakuwa ne televisions ne baziteeka mu ebyo bye muyita cubicle ffe tetubimanyi ku university nga babiteeka nga n'omwana w'essomero wa university asobola n'okukyaza omugenyi we kufa bweru ne balya ne banywa. Kyokka kati cafeteria erayini. Nendoza owulya Mr. Matovu ekintu ky'oyogedde nti wano gavumenti yalina enkola era ennungamu ng'eri behind. There was political will okuyamba omwana oyo okulikinga their destiny. Political will eyamba munnayuganda okuva mu bwavu weeri nti omutima wano gavumenti egulina eno egamba nti bano njagala bave mu bwavu. Kati teguliiwo. Ekyenkulagira nti teguliiwo we wano. Eyabikuliramu gwe byayamba si yabiwagira. Kati bw'atabimanyi gw'onoobiwagira.
wali tonazaalibwa kati yandibadde abiwagira asooka ye comrade Ruhakana Rugunda kankwewuunyise right honorable Ruhakana Rugunda azaalibwa Kabale Rwanda ensalo z'abakoloni bw'oziggyako Kabale is Rwanda the farthest district yali avaayo ng'asomera mu Hill College singa esente zaali z'ennaku zino teyandiyinyeeyo kituufu ne baby class yandimulemye sisuubira ntasobola kutugamba nti ewaabwe baali bagagganyo ndabira right honorable ono comrade Amama Mbabazi Kanungu Nojentale from Kanungu to Ntale by then asobola kutugamba nti taata we yali mugaga kyokka bwe tubyogera bwe tutu kati ekyo kikolimo tebajja kuddamu kwogera nange because ekibaleetera ebyo kati Amama Mbabazi n'obwogamba nti omwana asasule trillions per second hazirina ekyovola baffe waffe mu Lunankole bagamba nti ekyangu okwerabira omuntu biri bintu ebyo okuzaala n'obwavu obwavu mu sente bw'ozifuna omuntu bw'aba amaze ebbanga ali mu basawo anoonya ddagala ly'okuzaala olunaku lwazaala bwati ebyobugumba ebyobutazaala abyerabira ate bamba nankyajjukira omuntu bw'aba ali awo atambuza bigere n'ekyokulya kibuze awamanta kiwamanta bw'amala kufuna zino ennyingi omusimbi gwe muyita omusimbi addamu babuuza n'ebibuuzo ebyekijega nti naye omuntu naye ali awo abula sente abula kikumi but Mr. Vianney has there been any successes ku zino government programs ezeekola kutandikira ddala eri ku rural farmers scheme mpaka ku parish development model tebaddeyo okwo ku success ze ba registering rural farmers scheme ekigambo kyeyogerera when it is rural farmers scheme and is being mastered and led and the setting and the understanding and the practice is for the Ministry of Agriculture by those doctors. It is not rural. It is a central farmers scheme. It is not rural at all. What we want when it is by farmers, let it be managed by farmers. Let me give you a surprise. We have agriculture scheme. It is with Bank of Uganda, but being managed by the alumni within the Bank of Uganda and the commercial banks. It is not with farmers and agricultural people. So, bw'oba oyagala ekintu kitereere nannyini kyo kaabe yakikolako. Ekitegeeza ne bana bannamagye ky'ova olaba amawanga gano agayina agricultural societies, zemuyita cooperative societies, cooperative banks, gali more aware of than Uganda. Take an example of Tanzania and Kenya. Because cooperative bank, si ya mukungu, it is for cooperators. But a commercial bank is for a mukungu. And most of them are cheating our money, they are not Ugandans. They are from South Africa. They are from India, when it is Bank of India. They are from where? Highly paid, cheating our interests which we pay. Abazisula zi corporate banks ezenyini netwaziraba mu mulamwa era ndozojjukira banki y'abakika cooperative bank ezo cooperative banks abazeesuulira ffe kennyini sebo njagala kutereeza ekintu ekyo sife cooperators sibe bagimenyawo a group of people abagendayo ne beewolayo amabanja nga zibabanja be bakozesa obuyinza bwabwe nga bali mu Bank of Uganda ne baziggalawo kibataase kankuwe behaviors ezo ziri mu poliisi owa poliisi bw'amanya nti omulopye bajja muvunaana atondawo ekisangosango ne bakukwata ne bakukuba mu kooti bw'ogenda kufuna bail mu meeza aga abakubuuse so na bano kye baakola because bazitwalira mu kitongole ono kyangambye rural agricultural scheme bwe batondawo scheme eyo because
the flow of information eyaffe esookeramu abo abagikola be baazitwala bwe bamala kuzitwalira eyo eri mu baananyinizo tezituuse ne bamanya kino bwe kiriikinga batusaanyaawo close the banks. So the many would rather lose and you an individual you win. Yes. And that nze kyenjagala bwe baba baagala buli kimu kibeere practical. Buli kimu kati tolaba wano bw'oba oyagala industries leka kuzimuvinga na zino ez'ebicukiro ez'anamanvi. What you call investment bwe tuba tulina bano abaakatwe kati investment ziri zitugasaaki kati kwata sente teeka mu bano abaakatwe ate tutereeze n'amateeka ga wano ge gatulemeseza okudevelopinga kati bwe nva wano nendangira nti mpeeseza emundu nsibira luzira according to penal code. Bwe ngamba nti mpeeseza eddagala bankwata ne bamucharginga ogw'obulimba kambajjukize mwe mujja kuddamu mu kizanyira abannayuganda. Covid bwe yatulumba abasayansi baffe aba Uganda abatali ab'ekizungu ne batondawo okutandika okukola amadagala agamu gaali gi-emergency agamu nga gakola kyokka minisita waffe yatuyiwayo ng'abiriifinga president yamugamba nti bali mu kulimba nti bakola ddagala lya Covid. Kati president n'akola executive order ntanakyogera ntakoze eddagala akwatibwe kati bwe mbaba akutukwata tetujja ku developinga kyekitulemesa aga amateeka gaviireko ddala nkikole nkiteeke mu practice bwe kitaagasa abantu bagaane kumpagira bagende nga bwe tulina amaduuka oteekako price yo nono nateeka kati anaateekako enungi gye tugenda kyokka gano amateeka ge muyina wano tegajja kutuyamba tu developing n'ebyo ebyaguluka kyo scheme ono asobola kukwatagana n'aba Mozambique ne bajja wano ne bakola ebyaguluka kyokka takkirizibwa muyina kye mwayita mu luzungu olufu line ministry that get recommendation from a line ministry kati bano aba ministry of health n'aguluka kya byabalema kati banaakuwa clearance orage eggwanga nti tebalina kye bakola gw'ogasa eggwanga balina kugaana. Noze n'oyogera n'ogamba nti zino programs tezirina success yonna naye tunajjukira mu 2016 Ubosi yatuleeta report negamba nti poverty levels are reducing from 12.4% ne zikirira ddala paka ku 8%. Era credit nga bagiwa these poverty eradication programs eza government. Ubosi report ejijja ku mayumba mwe oba mbisoma bubi housing for households and population kati wano mu Uganda tulina omuzee tetwagala kulabika bubi ngenda n'entunda ewange n'enzimba wano mu Kampala gwe n'olowooza oyo mugagga nnyo ali mu prison mu kisaagaate ekisaagaate tekyenkana na mita 2 oyo ye mugagga kati Ubosi byefaluwinga kati n'ekirala Ubosi yeegeziwaza nnyo efuna abagenda kukola statistics ezo tesinzirira ku report eziva wansi ne zigisanga wano olwaleero lwe batongoza obenca okugendayo mu census kati balinde ojja kulaba ebibuuzo byabwe babiseetinze naani balina ebyabo bye bakopa ebweru ne bakyusa ekigambo ne bawandiikako Uganda bye bakubuuza wasoma kyakumeka bwe mwasoma mwena muli bagagga tebamanyi wasoma otya watunda bibanja bye bakolesa ebyo ng'omuntu agenda kukola oluguudo n'ayimirira awo ku kkubo n'abeera abala motoka n'ez'abannakenya eziyiseewo n'agamba luno oluguudo lulisaawo motoka nyingi ne baluteekamu sente nyingi ne zibula ne muteekako road toll ne batazisasula nabyo byebyo because tabayimiriza kubuuza nti eno emmotoka eyise wano ya mu kitundu muno. N'omukulu Mr. Museveni yatugamba kati twayingira middle income kitegeeza nti buli munnayuganda akola nusu nga 10 olwa dola mu $1,036 zibanga milioni 4 emitwalo nga 10. Ekyo sikikkiriza buli munnayuganda on average. No nze kyenjagala tubale okwagala kumanya oba either middle income either whatever ebyo twabifuna balinawo ebitongole samanya abazungu bwe babijja babiyita
global development goals. Ebyo bya middle income gye tubijja si byaffe byawano. Kati kyenjagala tugende buli town na buli kyalo tulabe omuntu atasobola kwebeezaawo bemuyita abatembeyi nabano street tubagatte versus population gye tuyina awo wetutegeerera oba aiza middle oba what sikufuna nze ayogerera wano n'otugatta awamu n'ogamba middle income. Ebibalo byaffe tukwata bano abasobola kututuukirira n'abasobola kwebeezaawo betubala nga kati olaba budget ya parliament budget yinjira ku income per capita ya member of parliament si yabana Uganda kwe babalira kati tuli bawaggulu kyova olaba buli budget gye bakola tetuukirira kyova olaba kati revenue yo yafuuka yakukola omusolo ogutaliimu n'amakulu kankuwa ekyokulabirako ekitiisa. Uganda Revenue Authority eyo yagenda na theory teyagenda na practical. Kati bayimirira ono n'aregisteringa gye bayita company by guarantee. Company by guarantee teyingiza teyina seya capital. Kati bamusindika ya message lwatini namba ey'ekikuli nti kati olina kuweereza income tax from where while it has no share capital. You levy from where? Kati bino byakuvuya babiyita kuvuya olaba Oluganda serutegeera bungi. It is a guesswork by projectiles of which we download from the platforms. The recent age, this scientific and digital one, we download. After downloading what has happened in Australia, we transform by changing a word in Uganda as a subject. Then we bring that one on. And we saw that the highest research ever has been brought on table. Byetukola. NRM emaze emyaka 3 ngeri mukwate putinga ku reducing poverty. Why aren't they registering any success? Not only NRM, for Uganda. Because the reason why I'm responding to it like that, the argument of liberation was not NRM, was popular resistance struggle. Meaning, Uganda bonna baakirimu. Kyova we had registered war ravaged areas, even villages and homes. Kati ekyaleeta eyo ekibuuzo kyombuuza bwe twamala popera tuli wamu omugendo gwa bonna kati tugenda mu mugendo gwa kipakasi office atalina office bw'afuna kyakola ekibuuzo kigamba okola ngaani oyogera ngaani obuuza ngaani kyekitunafiya singa seekyo ng'abana Uganda balina full-fledged powers to quell and caution everybody, let it be the president, and even deny and direct him that the right is this one. We should be more sophisticated. Even we should be above America, because America is a constitute of wretched states. Wretched. It's not just a body mass of a country like Uganda. What do you mean by wretched? Wretched, busale bulyawo bagatagata like the skin of a tortoise. Okirabe ekyo kati singa ffe abanansi balina okusalawo nti kino tetukyagala kyetwagala kino kyekirina okukola. Singa polisi eyo yasigala baali bagiyita bwe baatuuka mu luzungu lulinga tetunatuuka mu luzungu yali popular. Kati bwe tutuuka mu luzungu ne bagiyita broad based. If it is by broad based buli omu kikola nakati bwe tukizaayo when we roll it back at broad basedness kitambula. Kyova olaba ne IGG one akugamba nti omulimu saagukoze bulungi budget ntono because there is no broad basedness. Court nazo zaafa
teziriiwo, because when court I can say that this practice within the chambers and the principles of court is very vague, and then the court comes by response that I have antagonized with the independence of judiciary, and they charged me with an offense. Yes. It will drag us down. Police nayo yemu mukulemesa projects because ejja ntibakuveting. So we criminalized everybody. Ono ina company ayagala kukola mulimo wali noko observing elections nti zibeere free and fair. Yes. Kati bw'owandiikira electoral commission, the moment you request for accreditation, you are a criminal. They have to send crime intelligence, they have to send CMI, they have to send CID to vet. When you have wrangles with CID, however much you are going to give us the right However thing, pure your intention is, they will discredit you and you will not be accredited to do us the best job. Contracts, they created some animals called PPDA. Those PPDA was to help them, help their friends and their own companies, public procurement, disposal assets, whatever. You have to be with that license, you have to be vetted. Those, the contracts committee, all those barricades. When I don't have someone whom we eye together and we are at the same harmony, I cannot survive the contracts committee. Yes. What they do is to give a sham company and ghost company always win contracts in that manner. For example, I don't want to disclose this one because I will jeopardize the investigations. They are yet to commence. There are some districts where you find the chairperson of the contracts committee, the company contracting, which didn't do or either did so the work is for him or her. The cow is the one who is the owner of the company. KCCA here, this is why you see potholes. Because a company which can do a good job, which has nobody related or either known to them by the body warranted to grant the contract, cannot survive. That's the problem. I wrote to Mruru Mukasa a letter, but Doji D, Honorable Mruru Mukasa. I was writing to him saying that at the districts they must scrap all public, these commissions which gives jobs, public service commissions. Because public service commissions have developed a syndrome of giving jobs to their fellow relatives, even by themselves, sitting interviews in their panels, interviewing yourself. I said, let it be there. When their need arose, we get, by sampling, we sample somebody who doesn't understand, we say, we have put you on the panel, go to Mbeera, interview these applicants. But he said, that one, we shall first go to cabinet. And the cabinet shouldn't be an isolation of a camp of ministers. Why can't fellow citizens, though they know English or not, come to cabinet and correct them? Why is it that they have a head of civil service and a secretary to cabinet? So a secretary should be receiving proposals and the needs of those who want to appear before the cabinet and either challenge them or even correct them to the right. But cabinet feels like it's above the law. But Mr. Matovu, so how does the future look like as we come to the end of this show? How does the future look like? Are we destined for doom? Because the way you're speaking, these things are not things that can be changed in a day or two. It has to take a lot of intention, intention okukyusa ebigenda maaso mu ggwanga. Golooza future etunula etya, especially for the young people, because they stand a lot to lose. Future, to gain.
tetwagala olaba ekyatwonoona wano mu Uganda twagala bino ebintu ebyamaanyi ebyo ebya level ya waggulu future tugirabire ku bigere byaffe wano tuleme kuwanika nnyo bwowanika tetujja bitegeera kati future n'ebyo byolowooza nti tebitereera mu nnaku lumu n'esekendi emala kati wano kye tulina okukola tulina okwakomodatinga buli omu bwali n'atansoma neyasoma omukadde bonna omuto bajje batugambe nti ffe ekinaatutereeza kye kino tuleme kubiridingira olaba kati abasomi baffe ekizibu ekyabatta bamanyi nti ebyabano abawansi ebyo bifu bagenda mu mutimbagano muno kati olaba tuteebereza tuve mu kuteebereza tubeere practical ng'abedda abazungu balina ebigambo ebiyooyote nnyo bw'oba tobigenderera tomanya nti byo bibikusuula ekitusuula kiri eki tulina ekigambo mu projects ezo kyetuyita proposal project proposal consultant so baleeta consultant n'akuwandiikira ebigambo bya luzungu n'omusasula obukadde 5 ntakoze project proposal waliwo ebigambo bino bye baleeta mu economics ey'ekikuli nti economically viable n'okututunda nga tuli balamu kyentegeeza kyekino tulina Uganda Investment Authority. Uganda Investment Authority si ya Uganda. The word is Uganda Investment Authority. Bobo tubatugenda na mavi nga steri mu na Uganda ina yakasiisira eyebeera ya Uganda. So ekyaleetera Uganda Investment Authority behavinga bwetyo erooleza mu abo ba consultant abo bawandiika oluzungu they don't go to local people for investable resources. Ate baatutunda in the Ministry of Finance baatutunda batya bwe bati bo baziyita bankable projects. Buli project gye bagenda ku investinga bayita bankable. When it goes by banking ebya banking obimanyi kuteekayo sente ne bakukolamu amagoba ne bakukiitinga ne bakuzanya bw'oba oyagala ne bank statement naye osasula sente ate gwe nanyini banka gwe client obokebera balance bakujjako sente bakulimba nti eno ATM tesala sente kyokka bw'ogikozesa yezisala nezimalawo kati ebyo byonna bye bitunyise bwe tubisolovinga ne tubivaamu then Uganda Investment Authority erina kubeerako na members ab'ebitongole ebyo by'obadde ogamba agriculture abalimi abasigirizwa n'ab'okyakasooli wano kyokka kukwata ekitongole nga kino ekya drug authority bagiyita National Drug Authority kyokka dokita baffe bo basoma ku bugiraasi obuva ebweru bwa drug bwebweru medical stores eryo lyeddagala eddungi kati mu drug authority ku board ya drug authority tewaliiko herbalists tewaliiko maani tewaliiko naffe abatamanyi kukola ddagala kyokka tumanyi the effects of drugs kati eyo yenungamya erina ansalinga ekirooto kyekyo sijja kukiyita kibuuzo it is a projected vision by questioning kyokka atakitegeera agamba ono abamawulire yakubuuza bibuuzo ayagala kukontanya na kino ekyo kye kinaatutereeza kyova olaba wano mu mawulire twali twateekako gye bayita activists abo abaali babigendamu nga tebaasoma byamawulire kyokka activism eyo ono gurupu yange ya comrade Ofono Pondo negyonoona ne bagiyingiramu ne bagikozesa politics kati media activist bwajja ajja kukola campaign ya party kyova olaba nze tebansanyukira because sisobola kukkiriza kukola campaign because baba baagala campaign bagende ku NRM secretariat sikola mulimu ogutali ogwange. I have to view the situations and scenarios in their context because if batugamba nti in case there is a change conform to a change and you are conformed to a change soon there will be an obstacle to a change when you become an obstacle conflicts
Master Rose. Mukama wange Vianney Matovu Ngoma tusiibule akadde katuweddeko sebo. Sijja kusiibula abantu bano. Nja kukomawo wano. Tweyongere tuwayeemu because bwe nsiibula mba nyiize. Opportunity eno gye mumpadde ngisiimye nnyo ate munyambye obutafa. Mwaba n'amawulire mutuyamba nnyo kyokka bwe tubateeka mu poliisi yaffe biki ne tubatabula ne tubalwadinga bubi. Kati byonna byenkoze oba byonna kino kijja kunkuumanga mulamu for centuries because kyova olaba kabaka eyasooka nali siriiwo kyokka kati mutuzanyira mitimba nemanya yayogera kino bino bisinga byabanaddiini. Abanaddiini bo bakuteekawo mu feisi bw'omala bw'oba ozikirira nti ono agenze mu ggulu. But with this one time given a moment, you will come and inform Ugandans. One time there came a layman, addressed about this. His ideas were these, will be stored for future generations. Exactly. So with that one, I'm very grateful and thankful. That's why I promise that whenever I'm called upon, I will be available and come in and we share freely. The best this talk show was very good. It was not with rifts and quarrels as some other friends of mine. I always appear them in some great platforms. Thank you very much. Thank you so much to our viewers. Okubanga mbadde mutula kuva saawa 2 paka saawa zino 2 hours of your time tekibeera kitono nnyo mwebali eddala. Thank you Farida, thank you Mr. Vianney Matovu Ngoma. Our production mwebali eddala tujja balaba olunaku olw'enkya ebeera Women Crush Wednesday. Abakyala bajja kubeera wano okubanga babakulemberamu olunaku olw'enkya. Please do tune in tomorrow at 8 a.m. My name is Edgar. Good morning Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.